dakika 2 kabla itimie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha kwenye taarifa zetu siku ya leo. Mimi na mwenzangu Felista Adundo tutakuwa tunakuarifu mengi ambayo yameweza kutendeka siku ya leo kutoka kaunti zote 47 na pia nje ya nchi, lakini kwanza tupate vidokezo. Na kwenye vidokezo, watu 6 wafariki katika kaunti ya Machakos kufuatia mkurupuko wa kipindupindu. Kwingineko, muungano wa madaktari nchini KMPDU waonya huenda watagoma iwapo serikali kuu itaendelea kulemaza shughuli zao kwa kutozilipa kaunti fedha zao. Dola moja yafika shilingi 145 pesa za Kenya, huku wataalamu wakionya huenda ikafika shilingi 160 ifikapo Juni mwaka huu. Mawaziri waandamizi wateuliwa na Rais William Ruto, huku majina tajika wakipata nafasi. Hatimaye muungano wa Azimio watua kaunti ya Nakuru na kusisitiza sharti ufanye maandamano yao Jumatatu ijayo jijini Nairobi. Karibu mtazamaji, kumbuka rafa yetu unaweza kututumia na ambao tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kupatia taarifa hizi. Pia unaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Vile vile unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia GoTV na Star Times. Naitwa Pheona Kenga, anayenisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Felista Adundo. Andamana nasi hadi tamati. Watu 6 wamefariki katika kaunti ya Machakos kufuatia mkurupuko wa kipindupindu unaoendelea kushuhudiwa eneo hilo. Hofu ya maambukizi zaidi imetanda, huku serikali ya kaunti hiyo ikiweka mikakati ya kukabiliana na mkurupuko huo. Abigail Shira anatufungulia taarifa zetu. Katika kisa cha hivi punde cha misururu ya mikurupuko ya ugonjwa wa kipindupindu nchini, watu 6 wamethibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa huo kaunti ya Machakos. Vifo vya 6 hao vimeibua wasiwasi katika Wizara ya Afya ya Kitaifa na ile ya kaunti. Eneo la Mavoko ndilo ambalo limeathirika pakubwa, huku visa 46 kati ya 51 vikiripotiwa. Aidha, maeneo ya Matungulu na Kangundo yamenakili maambukizi hayo, kwa mujibu wa Waziri wa Afya kaunti ya Machakos Daniel Yumbia. Starts at 46, but 46 in Mavoko and 3 in Kangundo, total 51 persons. And the admissions, as we speak now, we have discharged all the patients. We are remaining with 6, 3 in Mavoko, level 4 hospital, and 2 in Machakos level 5. Yumbia ametoa hamasisho kwa maafisa wa kaunti kuhakikisha utayarishaji uuzaji wa vyakula mitaani umesitishwa kwa muda, hasa katika mji wa Athi River. We extended the ban of hawking up to Tuesday next week. But as I said, this was because yesterday there were 2 cases, and upon consultation with Her Excellency and the Cabinet, we resolved that we extend the ban up to Tuesday next week. Wakazi wametakiwa kuzingatia viwango vya juu vya usafi kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo. Continue washing your hands, drink safe water, avoid defection and use toilets, and ensure they cook their food thoroughly. Nikiripotia runinga Lookup, jina langu ni Abigail Shira. Naam, shukran Abigail Shira kwa taarifa hiyo. Kwenye taarifa zingine ni kwamba kulingana na taarifa za kimataifa, dola moja inauzwa kwa shilingi 145 pesa za Kenya. Japo Benki Kuu ya Kenya imeshikilia msimamo kuwa inauzwa kwa shilingi 129. Hata hivyo, kulingana na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi George Munga aliyezungumza na mwanahabari wetu Ian Keitani, huenda hali ikawa mbaya zaidi hadi kufikia dola moja kwa shilingi 160 mwezi Juni. Hebu tupate taarifa hiyo. Huku taifa likiendelea kukumbana na gharama ya maisha inayoendelea kupanda kutokana na hali ngumu ya maisha, hali hiyo inatarajiwa kudorora zaidi, huku shilingi ya Kenya ikikosa kuimarika ikilinganishwa na dola ya Marekani ambayo kwa sasa ni takriban shilingi 145.
japo Benki Kuu ya Kenya kukanusha madai hayo. Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi George Munga, kudorora kwa shilingi ya Kenya umechangiwa na sababu tofauti, ikiwa ni pamoja na kutegemea uagizaji wa vitu kutoka nje kwa kupita kiasi badala ya kuuza nje. There has been supply chain disruptions all the way from COVID times. You remember when COVID struck, there was disruptions in the world trade and supply chain. And when COVID eventually subsided, there was a lot of pressure for traders to try and catch up. Meaning there was an increased pressure for importation for most of the economies around the world. The economy has not been very stable. That trace goes even before the 2022 elections. Already there was a lot of pressure on our debt repayment. Remember in November last year, the government was not able to meet its dollar obligations for loan repayment, and they had to defer, I think, around $699 million repayment that were due then. Kudorora kwa shilingi ya Kenya kutaathiri vipi hali ya maisha nchini? Today we are importing petrol, say at $60 a barrel, and tomorrow we do at $80 a barrel. Then that essentially go into your pump price, meaning the cost of petrol will increase by a similar margin. That is why you've seen the cost of fuel increase from all the way from November on a month-on-month basis. And of course, when the price of energy increases, the price of energy, let me put it that way, increases, then it affects the common mwananchi almost immediately. The cost of raw materials that we import to be able to manufacture our day-to-day goods that we consume increases. Iwapo suluhu ya haraka itapatikana, kudorora kwa shilingi utafikia wapi? If things were to remain the way they are, then the shilling is likely to slide even lower. I was telling you that our forecast is that the shilling might go to 150, 160 if nothing was done between now and June. Serikali ikipania kuagiza mafuta kutoka milki ya Kiarabu kwa kutumia shilingi ya Kenya ili kusawazisha hali. Munga alielezea kuwa uamuzi huo utasaidia kwa kiwango fulani kudhibiti hali. If you are able to get a country, an oil producing country that can sell us oil and they accept payments and other means other than the USD, then of course we'll ease pressure on the demand for USD. Kulingana na Munga, mojawapo ya kuhakikisha kuwa hali inaimarika ni kupitia kwa mkopo wa kimataifa almaarufu Eurobond. Ila mkopo huo utatuliza hali kikamilifu. If they go out there and secure maybe another Eurobond, the only challenge I would have is at what rate will they get those finances to be coming into the economy. What that does is that it is able now to cushion the Kenya shillings from the day-to-day fluctuations. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, shukran Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Muungano wa madaktari nchini KMPDU wamelalamikia kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara yao ya mwezi wa Februari kutoka kwa kaunti hiyo. Hii ni kinyume na ahadi iliyotolewa na baraza la magavana ili kuleta mabadiliko kwenye kaunti na kuinua sekta hiyo. Sasa wanahoji kuwa huenda ikawa vigumu hata zaidi kuendeleza kazi zao. Kwa mjibu wa muungano huo, wahuduma wa afya wamekumbwa na changamoto kwa miaka 10 sasa, huku serikali nyingi za kaunti zikishindwa kuweka kipaumbele mahitaji ya wahudumu hao wa afya. We don't need to have disruption of services because money meant for paying workers in the counties has not been sent to the counties or to the workers. And whatever it is between the county governments and national government that may make it to have delays in disbursement, I think it's a time that the Treasury can come with a mechanism and a framework to ensure that just the same way we have TSC paying teachers on time, the same way we have Judicial Service Commission paying magistrates and judges on time, the same way we have Police Service Commission paying police on time without delays, the same way national government pay all the workers mid-month, it's high time that the healthcare workers in the county be feed some dignity in terms of their salary payments. Tatizo hilo limehusishwa na kuchelewa kwa utoaji wa fedha kwa kaunti kutoka kwa serikali kuu. Madaktari hao wakieleza hali ilivyo, baadhi ya wahudumu wa afya ambao wameendelea kukumbwa na matatizo si haba. Majority of workers, healthcare workers in the counties are faced with non-payment of statutory deductions. That means they can't access even the care that they're giving.
Now the loans and the loaning institutions are following healthcare workers left, right, and centers. The healthcare workers are receiving a lot of warnings and informations from the landlords regarding the continuous delay in payments of their rent. Wizara ya Hazina nchini bado haijapatia kaunti mgao wao wa fedha na kusababisha kuchelewa kwa mishahara ya mwezi wa Februari. Maafisa wa afya wameendelea kuiomba hazina hiyo ya kitaifa kuafikia suluhisho na kukomesha visa sawia. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Shukran Cecilia Lubanga kwa taarifa hiyo. Rais William Ruto amewateua mawaziri waandamizi kwenye wizara mbalimbali hii leo. Kwenye orodha hiyo ambayo ina mawaziri waandamizi 2 au 3 kwenye kila wizara, majina tajika hayakukosa. Mwanahabari wetu Henry Tende na maelezo zaidi. Katika orodha ya majina 50 yaliyochapishwa na mkuu wa huduma ya umma Felix Koskei, Rais William Ruto amewatunuku wandani wake waliosimama naye kidete katika uchaguzi uliopita. Miongoni mwa orodha hiyo kuna majina tajika, akiwemo Askofu Margaret Wanjiru ambaye ameteuliwa katika wizara ya vyama vya mashirika, mwanasiasa aliyebwagwa katika kinyang'anyiro cha mwakilishi wa Nairobi Millicent Omanga ambaye ameteuliwa waziri mwandamizi wizara ya usalama wa ndani, mtaalamu wa mawasiliano ya mitandao Dennis Itumbi ambaye ameteuliwa katika wizara ya mawasiliano, Evans Odhiambo Kidero katika wizara ya biashara, mbunge wa zamani wa Starehe Charles Njagwa ambaye ameteuliwa katika wizara ya michezo, Isaac Mwaura ambaye sasa ni waziri mwandamizi afisi ya mkuu wa mawaziri, Catherine Waruguru katika wizara ya mambo ya kigeni na Wilson Soshon ambaye ameteuliwa waziri mwandamizi katika wizara ya utalii. Afisi ya naibu rais imepewa mawaziri waandamizi 3 ambao ni Anne Wanjiku Mwangi, Nicholas Ngabia Rioba na Edwin Sudi Wandabusi. Vilevile afisi ya mkuu wa mawaziri inayoongozwa na Musalia Mudavadi imepewa mawaziri waandamizi 3 akiwemo Sharif Athman Ali, Isaac Mwaura Maigwa na Rehema Hassan. Wizara 3 za usalama wa ndani, elimu na wizara ya uwekezaji, biashara na viwanda zikipata mawaziri waandamizi 3. Katika wizara ya usalama wa ndani, rais amewateua Samuel Kuntai Tunai, Millicent Nyaboke Omanga na Mohamed Ali Saleh. Wizara ya uwekezaji, biashara na viwanda, rais amewateua aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero, Vincent Kemosi Mogaka na Lilian Cheptoo Tomitom. Huku wizara ya elimu ikipokea Eli Stephen Loldepe, Mark Lomunokol na Anab Mohamed. Aidha, wizara 17 zimepewa mawaziri 2 kila moja, ikiwemo wizara ya mambo ya kigeni, wizara ya fedha, wizara ya barabara na uchukuzi, wizara ya utumishi wa umma, wizara ya ardhi, wizara ya mawasiliano, wizara ya afya, wizara ya kilimo, wizara ya madini na uchumi wa majini, wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wizara ya leba, wizara ya kawi, wizara ya maji na unyunyiziaji, wizara ya utalii na wanyamapori, wizara ya mazingira, wizara ya vyama vya mashirika na wizara ya michezo. Wanahabari shupavu waliokuwa wakiwania nafasi hizo na waliotemwa kutoka orodha hiyo ni pamoja na Linda Ogutu, Mwanaisha Chizuga na Boniface Musambi. Mawaziri hao 50 sasa watasubiri msasa na idhini ya bunge la kitaifa kabla ya kuchukua rasmi usukani. Henry Tende, Lookuptv. Naam, shukran Henry Tende kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba muungano wa Azimio One Kenya leo umetua kaunti ya Nakuru kuwarai wenyeji kujitokeza kwa wingi siku ya Jumatatu kwa ajili ya maandamano. Muungano huo unasema kuwa utaandaa maandamano hayo hadi pale watakaposikilizwa na serikali. Resolution of Nakuru People's Baraza, March 16th, 2023. The march on Nairobi is on. In 4 days' time, we have a march on Nairobi that kicks off an unprecedented campaign of defense of Mr. William Ruto and his illegitimate regime. It is only fair that before we take this next step, we spell out our case against Mr. Ruto as follows. The price of unga, of cooking oil, petrol, diesel, and even school fees imepanda. Kupigania haki ya wananchi wa Kenya.
Tutaenda kwa sababu huyu bwana Ruto anasema ati maandamano hayatakuwa ya amani. Nataka hapa tuchukue kiapo kwamba sisi wa Kenya tutaandamana kwa maandamano ya amani tupu. Wangapi wanasema hivyo? Yule ataleta ghasia, huyo sio mwananchi sawa sawa. Mwenye kuleta ghasia huyo hana njaa. Yule mwenye njaa ataenda aketi chini kwa barabara wiki moja, wiki mbili, mpaka Ruto na watu wake wasikilize. Naam, baada ya taarifa hiyo tutakuwa tunachukua muda kidogo wa mapumziko. Mtazamaji, kumbuka nambari yetu ambayo unaweza kutumia arafa yetu iko hapo kwenye televisheni yako, na pia vile katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana wapi? @Lookuptv. Mimi na mwenzangu Felista Dundo tutakuwa tunameza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Hi and welcome to Tujenge Home. The rent that is in Umoja and Kasarani is equal to that of in Lamu. But the difference is in Umoja or Kasarani you get a plot at 10, 15, 20 million. In Lamu we are selling plots at 700,000. In essence, my products will stand the test of time. If you buy a cheap wooden table, it'll do the same job as my table. But in 5 years' time, that wooden table is going to be eaten by termites. In 20 years' time, you can come with this table of mine and say, look, a piece of cement has come out here, and I will fix it for you for free because I give a lifetime warranty. What price is Nairobi County, are you ready for the biggest TV roadshow? Lookuptv, the fastest growing family entertainment channel, will be coming to you live from your estate, starting on the 30th of March to the 2nd of April. Our caravan will be transversing through the following routes: 30th March, Amboseli Gardens, Lavington; Reruta Satellite, Dagoretti Corner, Kibra, Langata; 31st March, Jogoo Road, Makongeni, Hamsa, Pipeline, Tasia, Donholm, Buruburu, Umoja, Kayole; 1st April, Juja Road, Pangani, Mlango Kubwa, Mathare, Huruma, Kariobangi, Dandora, Babadogo, Mathare North; 2nd April, Thika Road, Kasarani, Mwiki, Kahawa Sukari, Zimmerman, TRM, and finish it off live in the CBD at the Nairobi Archives. We are welcoming partners and sponsors to take advantage of this high-energy, experiential and promotional opportunity to push your sales and brands in Nairobi. To book your slot, contact us now on 0110-430-158 or email us sales@lookuptv.co.ke. You can also interact with us on all our social media pages and get the latest news updates on our website, lookuptv.co.ke. Welcome on board. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Kamati ya bunge kuhusu fedha imeendelea kufanya uchunguzi kuhusu sakata ya shilingi bilioni 6.1 zilizolipwa na serikali iliyopita katika ununuzi wa hisa za kampuni ya Telcom. Baadhi ya vinunuzi katika serikali iliyopita, akiwemo aliyekuwa waziri wa fedha Ukur Yatani, wametajwa katika sakata hiyo na wanatarajiwa kuhojiwa. Shada Kareria na taarifa hiyo kwa kina. It's not in order. Sakata ya shilingi bilioni 6.1 zinazosemekana kulipwa na serikali aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta imeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa wanakamati katika kamati la bunge kuhusu fedha, huku wakijitahidi kukitegua kitendawili kuhusu sakata hiyo. Who communicates, who writes letters on behalf of National Security Council? The Secretary of the National Security Council is the head of public service. Ileo kamati hiyo ilitarajiwa kuwahoji viongozi wa kampuni ya Jamhuri Holdings,
inayosemekana kuiuzia serikali hisa za kampuni ya Telcom inayomilikiwa na kampuni ya Ilios, ila viongozi wao kufika mbele ya kamati hiyo. That is the opening chapter. That is the opening, the gateway, the beginning. So I also agree. Kwa njia ya kubaini ni kwa nia ipi pesa hizo zililipwa, wabunge hao wamependekeza kuhoji viongozi wote wanaodhaniwa kuhusika waliohudumu katika serikali iliyopita. The person that makes the decision that we acquire this, because if you want, someone wants to exit, you can get any buyer. Even Safaricom can buy or another company. But the partner called Republic of Kenya decided that we buy it. Who is the Republic of Kenya? Where is the decision of the Republic of Kenya decided? It is decided in the cabinet chaired by the president. Kati ya majina yaliyotajwa katika sekta hiyo ni akiwemo aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, Ukuru Yatani aliyekuwa waziri wa fedha na Joseph Mucheru aliyekuwa waziri wa mawasiliano. This is not complete. Minus the DG Communication Authority. There is a provision, I'm sure our lawyers will guide us, that you cannot alter the shareholding of any ICT, any telecommunication company without the approval of Communication Authority. Chairman, you don't want to look at that side? That is the genesis. And Chairman, this Republic of Kenya call a partner who submits matters of, when the cabinet sits like in this table, who submits to the cabinet on that matter of telecom sale? Cabinet Secretary for ICT. And in that particular case at that time, the holder of that office is one Musheru. Wanakamati hao wanashangazwa kuwa japo ya malipo hayo kufanyika, hisa hizo hazikukabidhiwa serikali. And that is why for me, what appears here is that Jamhuri Holdings were basically fleeing a burning platform. Wabunge hao wamehoji kuwa huenda ikawa pesa zaidi ya bilioni 6 zilitumika katika sekta hiyo iliyofanyika katika kipindi cha mwisho cha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Katika maelewano ya kibiashara baina ya serikali na kampuni ya Jamhuri Holdings, serikali licha ya kufanya malipo hayo ililikinga kampuni hilo kutokana na uchunguzi wa aina yoyote. So we did not just go ahead and pay, we indemnified Jamhuri Holdings from any judicial or any other government authority inquiry, whatever it is, on this particular matter. Shadrakareria, Lookuptv. Mito kadhaa inayoelekea katika ziwa Naivasha imekauka kufuatia kipindi cha ukame cha muda mrefu kinachoshuhudiwa nchini. Mto Malewa ambayo inajulikana kutiririka hadi ziwani kwa sasa hauna maji. Washikadau sasa wanaitaka serikali kupiga marufuku unyunyiziaji maji mimea haswa kando ya mito eneo hilo. Hali tuko saa hizi ni mto Malewa ambayo inatoka kaunti ya Nyandarua inakuja mpaka Lake Naivasha ambayo iko katika kaunti ya Nakuru, na hali ilivyo sasa vile unaona ni kwamba maji yameisha kwa mto. Hata yale unaona saa hizi kwa mto ni maji ambayo wananchi wamechimba mashimo ndio maji iweze kujaa waweze kutumia kunyunyizia mimea zao na kuosha nguo vile unaona hapa chini, na pia kupatia mifugo yao. So na hii inatokana na janga ambalo tunaita ukame ambalo lime affect nchi mzima ya Kenya. Mahakama huko Kakamega imeagiza fidia kwa familia 15 zilizowapoteza watoto wao katika mkanyagano wa shule ya msingi ya Kakamega mwaka jana, mwaka 2020. Kila mmoja wao alipewa fidia ya milioni 1.25. Wazazi wa watoto 15 wakieleza kuridhika kwao na uamuzi wa mahakama siku ya leo. Hatimaye, haki imetumikiwa kwa wazazi wa wanafunzi walioathirika na mkanyagano wa shule ya msingi ya Kakamega mwaka 2020. Katika tukio hilo, wanafunzi 15 walipoteza maisha yao. For the above reasons, I find and hold that the defendants are jointly and severally liable for the minors' fatal injuries at 100% liability.
So I proceed to award of damages for Ibrahim Kiverenge, award of 1,250,000. Lois, award of 1,250,000. Hakimu mkuu Linus Kassan ameagiza walipwe fidia ya milioni 1.25 kila mmoja, na hilo liwe funzo kwa shule zote ambazo walimu wanatakiwa kuhakikisha wanafunzi wote wako salama wakati wote, kuonyesha kuwa shule ilishindwa kuhakikisha usalama wa wanafunzi hao. Hakuna kiwango chochote cha fedha ambacho kinaweza mrudisha mtoto. Hakuna kiwango chochote ambacho kinaweza sema kwamba sasa leo huyu mtoto sasa ndio huyu hapa. Hapana. Mimi nikushukuru tu, at least kile kiwango ambacho wamepeana pia ni sawa. Kwa sababu gani? Huyu ni mtoto alifariki kupita ambapo tungelizunguka alafu tutoke bila kupata chochote. Kwa hivyo hakuna kiwango chochote, hata leo ukipatiwa milioni 20 haiwezi rudisha ule mtoto. Lakini afadhali pia ionyeshe wale walimu na ile shule ni kwamba waliweka uteketevu shuleni. Wazazi walionyesha kuridhika kwao na uamuzi wa mahakama, japo walitamka wazi kuwa hakuna kiasi cha fedha kinachoweza kulinganishwa na maisha ya watoto wao. Wanafunzi hao 15 walikuwa wa umri wa miaka 9 hadi 12 na waliangamia jioni ya hofu tarehe 3 Februari mwaka 2020 wakiwa shuleni. Walikufa kutokana na kukosa hewa. Ripoti hiyo imesema kwa mujibu wa ushahidi huo, hakuna mtu aliyetajwa kuhusiana na harakati hiyo na hakuna kitendo cha kinyume kilichofanyika. Ni tukio mbaya tu lililotokea. Wazazi waliopoteza watoto katika tukio hilo walikasirika sana walipopewa ushauri na marehemu Profesa Magoha wa kuweka nyuma yao mambo ya zamani na kuzingatia mambo ambayo ni muhimu zaidi kwa shule. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Phoebe Wang'ombe. Naam, shukran Phoebe Wang'ombe kwa taarifa hiyo. Ukweli kwa kauli ya mzazi yule kwamba maisha ya mtu huwezi kuyafidia na kiasi chochote cha pesa. Katika mseto wa kaunti ni kwamba katika kaunti ya Kakamega wakazi wamelalamikia kuhusu maji machafu yanayotumika kila uchao na sasa wanahofia kuwa afya yao. Gladys Masharia ametuandalia hii na taarifa nyinginezo kwenye mseto wa taarifa zetu. Wakizungumza katika eneo la Matungu, kaunti ya Kakamega, wakazi hao wanalalamika kuwa maji hayo yaliyokuwa na petroli yamewaathiri sana kiafya, hasa watoto wao, wazee na mimea katika kijiji chao. Wanaitaka serikali kuingilia kati kupitia gavana wao Ferdinand Baraza ili kupata usaidizi wa tatizo hilo. Sisi tungeomba serikali kupitia kwa gavana wetu Fernandes Baraza, tungeomba kama anaweza tuma watu wa afya wakuja watutembelee, waone kama haya maji ama hii sehemu ni mzuri tena ya kutengeneza maji ili iweze kusaidia watu hapa. Kwingineko katika kaunti ya Kisii, vituo vya afya katika eneo hilo vimeimarishwa ili kuhakikisha wenyeji wanapata huduma kikamilifu. Kituo kimoja kilichopata kuimarishwa ni cha Christian Marian, na wakati wa uzinduzi wake Askofu Joseph Mairura alishukuru waliohusika kwa kazi hiyo. I want to associate myself as the bishop of this diocese with the good work the sisters have realized here daily for the betterment of our human condition. Congratulations, my dear doctors, medical officers present, nurses, and other supporting staff in this hospital. Na katika kijiji cha Kajajini, Malindi, zaidi ya wakaazi 1000 wamejitokeza kuchangisha fedha za kuchimba kisima cha maji ili kuangazia ukosefu wa maji eneo hilo. Kulingana na wenyeji, wamekuwa kwenye juhudi za kuhakikisha kuwa wanaweza pata maji kutoka kwa serikali bila kufanikiwa. Kwa sasa, wanaomba wahisani kufanikisha mpango wao. Ya mawe mengi sana katika maeneo yetu, tulikuwa tunaomba pengine tungesaidika tupate hizo machines, tuweze kusaidika kupata machine ambazo zingeweza kupasua hayo mawe, kwa sababu mawe katika hiyo mitaro ni kama miamba na wengi ni wamama katika hii project, na tumechukua hatua hii kwa sababu tuweze kumaliza hiyo shida ya maji. Tunazidi kuomba ya kwamba tusaidike katika maeneo yetu haya ambayo tuko.
Shida ya pili ni kuhusu umeme. Maeneo haya kwa miaka mingi hayana umeme, hayana stima, ni giza. Imekuwa shida hata kwa watoto wetu wanaporauka asubuhi kuelekea mashuleni. Wizi umeendelea, kuna vitu vingi vimetendeka katika maeneo yetu kwa sababu ya kukosa umeme katika maeneo haya. Kwa hivyo tunaomba serikali pamoja na uongozi ambao uko mashinani tuweze kusaidiwa, tuweze kupata stima katika maeneo haya. Basi mtakapotujali namna hiyo, tunaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atawabariki. Na nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Gladys Masharia. Wale tufage barabara. At least manake Naam, wakati wa kudunda viwanjani, Kenya ilishindwa kuhimili makali ya Thailand kwenye mashindano ya kabadi nchini Thailand. Kenya ilishindwa kwa alama 47 kwa 42 kwenye mashindano ya kuwania taji la Bagabandu. ব্যাক কিক নিয়েছিলেন, চারজন রয়েছে সেখানে। জাকাবত ট্রাই করছেন, জাকাবত তিনি